Labari da ɗumi-ɗuminsa, Delu ta mayar wa Babiana Zaz-zafan Martani, inda a halin yanzu fa wannan faifan bidiyo na Saida Sadiya Haruna ya karaɗe shafukan sada zumunta, inda a halin yanzu ta mayar da wani zazzafan martani wa Babiana Queen of Update, inda a halin yanzu fa wannan mayar da martani ya saka duk wani masoyan Saida Sadiya Haruna kuka. Domin kuwa Saida Sadiya Haruna tunda take bata taɓa yin waɗannan kalamai masu sanyi wa ko kuma dai in ce masu sanyaya zuciya. Domin kuwa ita dai Saida Sadiya Haruna ta yi abin da ba a taɓa yi a masana'antar TikTok ba. Bayan da Babiana ta bankaɗo surukanta, inda duk mai bibiya ta ya ga labarin da na kawo a ɗazu. Inda Saida ko kuma dai in ce aka hango Saida Sadiya Haruna tana maɗigo a shekarun baya. To amma a halin yanzu a yanayin yadda aka ga Saida Sadiya Haruna ta shiryu. To a halin yanzu dai ta mayar da zazzafan martani wa Babiana bisa wannan ƙalin shari da ta mata. Masu sauraron mu ba zan dai cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idon ku. Amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe. So akwai maganganu da yawa, amma insha Allah zan yi kokari in takaita shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Halimatu Sadiya, amma an fi sani na da Sayyada Sadiya Haruna. Ina so in yi addressing din wannan issue da yake faruwa tsakanina da Babiana, saboda mutane da dama suna kirana wanda nake kallon mutuncinsu, kuma ina kallon wayanda nake kallon mutuncinsu, ina kallon comment section ɗinsu suna ce mun, what is the cause of this problem? Sadiya, why are you doing this? Sadiya, me ya faru? So ga wanda bai sani ba, issue ɗin ne zan yi addressing. Akwai maganganu da yawa amma zan takaita shi. So Babiana yar garin Kano ce ko ba yar garin Kano ba, I don't know. Amma ni ban san Babiana ba, Babiana ba ta sani ba har rana izuwa ta yau da nake gaya muku. Mun kai azumi 15 a bakin mu 2026, ba ta taba kallo na ido da ido ba, ni ma ban taba kallon ta ido da ido ba. Kawai kwasam sai na sun ce Babiana a social media tana bullying dina. Dalilin da yasa tana bullying dina, lokacin mun samu issue da wata ne, sai ta shiga mu watan faɗan. Bata san me ya haɗa mu ba, bata san komai ba. Sai ya zamana a tun lokacin da take taɓa ni, duk wanda Babiana za ta kalla na samu ishu da shi, to za ta bi ni za ta bisa ta je ta yi abotan ƙarya saboda a haɗa kai a ci min mutunci a social media. So Babiana ta fi 3 years tana ci min mutunci. Ban taɓa tankata ba na miskara zarratin. A cikin cin mutuncin da Babiana take mun, bari in kirga muku kaɗan daga ciki. Na farko, ta ce mahaifiyata mabaraciya ce, tana zama a Lagos a gindin gada, wani kwarto ya zo ya yi mata ciki, sai ta haife ni a Lagos, sai ta gudu Maiduguri, sai ta je ta aure wani wanda take kiran shi makaho, mahaifina kenan. Sannan na biyu, ta ce mini shegiya ce, ban san da ubana ba. Na uku, ta ce mahaifina makaho ne, bayan a Maiduguri babu wanda bai san mahaifina ba, police ne da kafafuwansa da idansa har yanzu yana tafiya. Sannan ta kuma da cewa wai ina da sida, ban ma san menene ma'anan sida ba, sanda na tambaya aka ce min wai HIV ne. Sannan ta kara da cewa arzikin da ma na yi kudin jini ne, sannan kuma na sayar da koda na ne guda daya. Ni ba ma san koda a jikin mutum daya ne ba ko biyu. Babu irin cin mutuncin da bata nuna mun ba. Wannan kaɗan daga ciki kenan. Amma guess what, ban taba kula Babiana ba sai rana daya, I think 2023 to 2024, something like that, na manta. Sai na tafi umra. Da na tafi umra, kwasam sai na ci karo da bidiyon Babiana da tana kiran suna na Sayyada Sadiya Haruna, na saba miki, na miki laifi, ki ya haƙuri, yau din nan ina neman tuba a gare ki. Saboda mama na, she is aware of what Babiana she is doing. Na ce, Babiana, idan na yafe miki fa haƙƙin mahaifiyata, I have to call my mom and beg her that wannan yarinyar da she has been bullying me for good 3 years of her life, Allah ya shiga mata zuciya kuma ta ce in yafe mata, dan Allah momse, because haka muke kira mamanmu, momse ke ma ki yafe mata. Ta ce inda bata sani ba. Na ce dan Allah ki haƙuri ki yafe mata, can da har ta shiryu ta dena, saboda ba ni kaɗai Babiana take taɓa ba, ta taɓa ma Nafiyu mamaci. Ta ce Nafiyu yana threesome, wanda yanzu suna wannan me sunan yariya da take prison da ta kashe shi ne ko yaya ne, wai ana zarginta ko
me sunanta cucu ne ko something like that, ta taba sama yan inuwa ba da babu irin zagin da bata ma sama yan inuwa ba, ta sa mata suna uwan gale. Na san yawancin ku da dama da kuke kira na kuke ce why won't I go and sue her, sunaye take ba mu, ni ta ce mun me sida, that's me HIV, samha ta ce mata uwan gale da mutane da dama, wanda wannan kaɗan daga ciki ne da na gaya muku. So da na kira mum ina ta ce to babu damuwa, Allah ya sa mu dace, cin da kina gaban Allah yanzu Halima, ina tsoron mutanen nan, ki je bakin Kaba ki je ki ce ya Allah wannan baiwar kan da ta ci mutunci na, ta ci mutuncin iyayena, ta yi min sharri, ta yi min kage, idan har da gaskiya ne ka shiga zuciyarta kuma ta nemi sulhu da gaskiya ne, Allah na yafe mata, amma idan ba da gaskiya bane Allah ka tura mata aniyanta zuwa kanta. Yanda mahaifiyata ta umarce ni da na je dawafi da daddare, haka nan ne wannan addu'an na dangana wa komai ma Ubangiji. To your greatest surprise my viewers, ina zuwa Najeriya da sati 3 sai ga siraicin Babiana ya fito duniya. Siraicin Babiana yana fitowa duniya, ina ɗaya daga cikin waɗanda na kira Babiana da nake ba ta addu'o'i idan za ta cire hassada da kyashi ta zauna ta dasa kyamara ta faɗa gaskiya, har addu'a san da na bata. Amma ban san ashe ta yi min shiga na kunnama ba ne. Lokacin ina auren wani ana ce mishi best choice, a lokacin tsiraicin su ya fita tare, bata tuna da nata ba, ta dinga bullying ina. I was depressed, trauma da nake fama da shi a reality, my mental health is not stable. Babiana have been ta kara koma kuma tana bullying ina. Why? Because lokacin an kalla zalmalulun mijina a lokacin kenan da nake auren sa. Aka ce mai abun fada baya fada, so sai na ɗauka wannan Hausa. Lokacin ina tare da mijina kuma muna da abun fada, so no need in yi fada. Za a zo a yi mun gori a ce banza ken da mijinki gilli sha wanda yake zina yana zinansa in mata waya. So I decided in yi shiru for my mental health. Guess what my people, da zan yi aure zan koma gurin da auren ya mutu kenan, ni da best choice, zan koma gurin the father of my only child, Nana Khadija. Then I decided in cire komai a raina. Why? Because I want to move on with my life. Sai na zo na kafa life ina cewa, ina ba da example, ai mutane kuna raina karamin haƙƙi, most especially a social media din a TikTok. Ku je ku yi ma mutane comments din banza, ku dasa kyamara, to ku ji tsoron haɗuwanku da Ubangiji. Ba ku ga example yadda Allah ya yi akan Babiana ba? Na kara da cewa duk da cewa ma na yafe mata, amma kuma ai abun kunya ya yi mata yawa, yanzu me amfanin ta a duniya? That is all I said. Babiana, she keep on bullying me again on social media. Ta fara saboda na yi kwatance da su 3 ne, da shi tsohon miji nan best choice, da Hafsa baby, da ita Babiana. Kuma kwatancen da ne a kansu ba ƙarya bane, kowa ya gan tsirecin su a nan social media. Ni nawa ma saboda haƙi, in ka taba wancan ka zauna lafiya, ka taba wancan ka zauna lafiya, akwai kayan ubangijin da baka isa ka zauna lafiya ba. Babu yanda za a yi kana mijina ka zo gidana kuma ka kwana da wata akan gadona, ko in ce ka yi zina akan gadona, kuma ni ina umara kana tunanin Allah zai rufa maka asiri. Sai ne kwatance da su, kuma kowa ya gan bidiyon su, ba ƙarya ne ba sharri ba, kowa ya ga tsirecin su a social media. Sai Babiana ta ci gaba da zagina. To yanzu bani da abun kunya, bani da abun fada, shi yasa ni kuma wannan karan na fito in nuna Babiana ni yar halakce, kuma na sanar da mahaifiyata wannan matan fata kuma yin abinta, ta ce ki haƙuri Halima, ki barta da Allah, ina nan ina miki addu'a. Ni kuma sai na ga na kasa haƙuri, na ce mum sai ki haƙuri in mayar mata da martani. Ta ce amma kar ki zage iyayenta, kuma kar ki mata sharri, saboda duk abin da kika faɗa za ku maimaita shi a gaban Ubangiji. Na ce insha Allah, kada ki yadda ki tafi da haƙƙin wani gurin Ubangiji. Na ce insha Allah. To yan uwa, abin da yake faruwa kenan. Babiana, duk mutumin da ya baki shawara ki faɗa da ni a wannan stage ɗin da muke, to wallahi wannan mutum ba masoyinki ba. Kuma idan kika bar wannan faɗan, wallahi gagaranki ne ba haƙura kika yi ba. Ni da ke za mu gan waye ya fasa. A lokacin da bana son kula ku saboda ina auren wannan gilli mai bakin zalmalulu, wanda ban isa in fito in yi magana ba sai an yi bullying ina. I'm no more together with him, kuma bana fata ko a titi ne mu haɗu. So jama'a,
kun ji abin da ya haɗa ni da Babiana, kuma guess what, har yanzu ban san ta ba. Sannan akwai wani sharrin da ta yi mun, wai ni ne na ce mata ta je ta yi wa Very Dark Man da Tinubu video. Babiana, you always call me a bloody illiterate, that I did not even have a secondary school certificate. How on earth a bloody illiterate will advise you ki zo ki such thing da zai illata rayuwanki? You see, you are killing yourself with your mouth, Babiana. You call me a bloody illiterate. Kuma yanzu kin ce ni na baki shawara. What are you trying to prove to the world? To, jama'a, kun ji abin da ya haɗa ni da wannan baiwar Allah. Ba abin da zan ce sai dai in ce Ubangiji Allah ya sa mu yi tabbataccen tuba kafin mu koma zuwa ga Rabbana. Ubangiji Allah ya sa duk sanda muka mutu annabi ya san da zuwan mu ya karɓa bakoncin mu. Light and love to each and every one of you. Kada ku manta, ina sayar da skincare product, manpower, aphrodisiacs, hijabaya. Ku zo ku siya, ga namba na for more information. Thank you and I love you. To masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen labarin, amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar muhimman kanin su. Kun ga dai yadda Delu wato Saida Sadiya Haruna ta bankaɗo ko kuma dai in ce ta mayar da zazzafan martani akan Babiana, bayan da Babiana a ɗazu mun saka muku faifan bidiyon inda kuka ga Babiana ta bankaɗo wasu fayafayen bidiyoyi na Saida Sadiya Haruna a shekarun baya inda take maɗigo. To a halin yanzu fa a take yanke yanzun nan Saida Sadiya Haruna ta saki zazzafan faifan bidiyo akan ita Babiana, inda ta ja mata kunne sannan kuma ta ce Allah kai mu bayan sallah. Dole akwai bala'i a masana'antar TikTok. Masu sauraron mu, menene ra'ayoyinku? Sai ku faɗa mana a comment section. Amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe.